Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla escuchando esta presentación. Mi nombre es Leonel Modi, yo soy CFA, miembro del directorio de la CFA Society de Argentina. También soy director y socio de Between Inversiones. Bueno, el motivo que nos junta hoy es realmente compartir con todos ustedes una de las competencias que para nosotros es la más emblemática que tenemos durante el año. Es una competencia en donde vamos a estar viendo cómo distintos grupos de jóvenes de distintas universidades van a estar analizando y trabajando y discutiendo sobre una de las compañías principales del mercado argentino. Es una competencia que a nosotros le ponemos muchísimo foco y nos parece algo, digamos, como gente de varios años de mercado, nos parece súper interesante porque, digamos, es esta idea de desarrollar la cultura financiera en Argentina, la educación financiera, y nos parece que poder exponer de primera mano a jóvenes que están recién saliendo en sus momentos iniciales de la carrera, a poder estar exponiendo frente a profesionales destacados del mercado, es una experiencia realmente inolvidable. Además, debo decir por otro lado, y esto es algo que me sorprende, digamos, de la dinámica profesional que uno tiene estos días. Hoy en esta sala ustedes no lo ven, pero hay más jóvenes vestidos con saco y corbata de lo que somos los adultos, con lo cual creo que eso pone un poco el tono de lo que va a ser esta presentación. Así que realmente creo que es algo que va a prometer y mucho. Así que, Sergio. Lío, muchas gracias por los jóvenes que tenemos corbata. La realidad estoy de vuelta muy contento de estar acá presentando. Es un esfuerzo muy grande, pero siempre lo que les comentaba a todos los chicos del otro lado, me llena mucho el corazón cuando los veo y después verlos presentar. Ellos están nerviosos, pero yo me divierto demasiado, así que nada, un año más que estamos acá. Quiero aprovechar porque esta velada, este evento es posible gracias a los sponsors que nos acompañan año tras año. En este caso, Cohen, Aliados Financieros, Criteria, que en este caso fue nuestra rueda de auxilio. Después le vamos a contar bien de qué se trata esto. Y también Banco de Valores, que nos da este auditorio que es precioso. Estamos súper cómodos, estamos con un aire acondicionado impecable con este calor que tenemos. La realidad, muchísimas gracias a todos nuevamente por este esfuerzo desinteresado, porque ponen muchos recursos y ganas y hacen esto posible. No solo queremos agradecer a los sponsors que hacen esto, sino también a los graders, a los que corrigieron los reportes escritos. Se leyeron más de 15 reportes que les fuimos compartiendo. Tenemos la mención especial a Steven Novak, a Álvaro Rosenblut, a Santiago Wesenac, a Pablo Escapa, a Mario de la Quintana, a Agustina Isidro y también a Mateo Reschini. Todos ellos leyeron los reportes que escribieron los chicos y los compañeros que no llegaron a esta instancia. Todos me mencionaron que, a pesar del trabajo que demanda y la capacitación que demanda leer estos documentos, se llevaron una grata sorpresa del esfuerzo, de la calidad que están teniendo, casi que indistinto el leer de un banco internacional que el documento que produjeron los chicos. Así que a ellos y a su esfuerzo, muchísimas gracias. Sé que están del otro lado, así que este abrazo, este aplauso es para ustedes. Tenemos graders y también tenemos el evento del formato. Perdón, les paso esta diapositiva y después lo saltamos a los jueces. Donde vamos a... vamos acá. Donde primero vamos a introducir lo que es la competencia, vamos a repasar un poco las reglas. Después, para la gente que está del otro lado, vamos a estar con la presentación de los equipos. En este caso, el sorteo lo hicimos previo al evento para acelerar un poco los tiempos. Primero va a presentar el equipo que decidió llamarse Grado, después el equipo que decidió llamarse Erin, Power in Value en el tercer lugar y por último, Hay Futuro. Después vamos a tener la deliberación de los jueces con unas palabras contando qué es lo que estuvieron viendo y cuáles son las recomendaciones que hacen para mejorar sus reportes y bueno, los comentarios que quieran realizar.
Por último, vamos a estar anunciando al equipo ganador y cómo terminó la competencia, donde quiero hacer solamente un comentario aparte. Ya por estar acá, créanme que son ganadores, la exposición que van a tener es formidable, así que es anecdótico directamente quien termina con esta victoria. La experiencia que están agarrando acá es formidable. Y por último, ya vamos a ir despidiéndonos de los que nos acompañan por el streaming y vamos a estar pasando a la recepción, donde vamos a estar con un refresco y con un poco de intercambio y conocimiento con los distintos profesionales que nos van a acompañar hoy. Bárbaro, bueno, sí. Perfecto, sí. Vamos ahora a presentar el procedimiento. Por supuesto que los equipos finalistas ya pasaron por un proceso de depuración con los graders que Sergio mencionaba. Esta instancia final es una instancia final donde van a estar exponiendo y van a estar, digamos, bajo la presencia de 4 jueces, 4 personas, digamos, que hemos seleccionado especialmente y hemos pedido la colaboración, desde ya que les agradecemos mucho por estar acá, porque como todo es un esfuerzo y es un consumo de tiempo para todas las familias. Y decidimos siempre buscar gente que tenga un core y un núcleo muy fuerte en lo que es investigación, análisis de equity o que hayan venido de una carrera profunda en research, con lo cual, chicos, van a estar en presencia de jurados, digamos, de alto calibre, digamos, empleadores del mercado actual y directivos de las principales compañías de inversiones de Argentina. Tenemos por un lado a Fabricio Gatti, que es el director de inversiones de Novus. Lo tenemos a Matías Cremaschi, que también es CFA, que él es el Chief Investment Officer de Delta Asset Management. Lo tenemos a Nicolás Max, que es director de Asset Management de Grupo Criteria, y lo tenemos a Gustavo Araujo, perdón, ahí no leí la pantalla, que se sumó al equipo de Research liderando todo lo que es el equipo también de Criteria. Así que, hecha esta presentación, ahora sí nos vamos a focalizar en conocer a los chicos y que ustedes puedan ver un poco, digamos, la futura camada que va a estar exponiendo a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Filipe Portela, me encuentro en mi último año de la carrera de finanzas y actualmente estoy trabajando en el JP Morgan en una pasantía. Hola, mi nombre es Juan Bautista, actualmente estoy estudiando finanzas y me desempeño como analista junior en una consultora. Hola, me llamo Joaquín Emilio Cifré y estudio la licenciatura en finanzas. Buenas tardes, soy Guillermo de San Pablo, estudio la licenciatura en finanzas y me desempeño como pasante de contabilidad. Hola, mi nombre es Ignacio Linari, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Austral de Rosario. Estoy muy entusiasmado de poder llegar a esta instancia y poder participar de esta competencia, que junto con mi equipo adquirimos un montón de conocimientos que deseo particularmente en un futuro poder aplicarlos a un trabajo relacionado a los mercados de capitales. Buenas tardes a todos, mi nombre es Renzo Diquio, tengo 22 años y estoy recién recibido de lo que es la licenciatura en Administración de Empresas. La verdad que estoy muy agradecido de poder ser finalista de una competencia de semejante calibre como lo es esta y me gustaría poder reflejar el día de mañana todos estos conocimientos adquiridos en alguna oportunidad laboral o en alguna idea de negocio propia. Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Máximo Skell, tengo 20 años y actualmente me encuentro cursando el último año en la carrera Finanzas Globales. Actualmente me desempeño como operador bursátil intradiario o trader, especializado particularmente en la operatoria de commodities, particularmente del oro. Me encantaría enfocar mi carrera en el mercado de capitales y en el equity research. Sin nada más que decir, me gustaría agradecer a todas las personas que hicieron posible que hoy en día me encuentre en la final, tanto a mis tutores y en especial a mis compañeros de proyecto, con los cuales creo que hemos realizado un excelente trabajo y una excelente presentación. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por su atención. Hola a todos, soy Valentín Milito y estoy finalizando mi licenciatura en finanzas. Actualmente me desempeño como Sales Trader en AK Valores y mi objetivo es seguir trabajando y formándome en el mercado de capitales. Por último, me gustaría agradecer a todas las personas que hicieron posible esta increíble experiencia. Hola, mi nombre es Facundo Cuello y soy contador público. Estoy a algunas materias de terminar la maestría en finanzas y hace 5 años que trabajo dentro de un agente de bolsa administrando carteras de inversión. Me anoté en la competencia porque me pareció una gran oportunidad para aprender sobre el equity research y meterme más dentro de esta rama de las finanzas. Muchas gracias a todos.
Buenas, mi nombre es Ian Stasi, tengo 22 años, estoy cursando la licenciatura en Finanzas, a punto de terminarla a mediados del año que viene. El mercado de capitales me apasiona muchísimo y esta experiencia con el CFA Research Challenge me ha parecido extraordinaria y me ha servido muchísimo para poder aplicar todos esos temas que se ven en la carrera. La realidad es que estoy muy contento del equipo que armamos, del trabajo que realizamos y muy orgulloso de haber podido llegar a la final. Hola a todos, mi nombre es Nicolás Valdetaro, estudiante de la licenciatura en Economía Empresarial y nada, junto a mi equipo estamos muy agradecidos por esta oportunidad, tanto de participar en la competencia como de acceder a la final local. Y bueno, mi objetivo futuro es poder aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera y en esta competencia en el mercado laboral, en un puesto relacionado a las finanzas y al mercado de capitales. Buenas, mi nombre es Tobias Balda, trabajo en el área de operaciones en YOL y actualmente me encuentro terminando la licenciatura en finanzas. Estoy muy agradecido por haber participado del Challenge y estoy muy contento con todos los conocimientos que adquirí. Buenas a todos, mi nombre es Edgardo Cayal, soy estudiante de la licenciatura en Economía Empresarial. Tanto mi equipo como yo estamos muy orgullosos de poder participar en esta competencia de CFA y estamos muy agradecidos por la oportunidad, orgullosos también de haber llegado a la final local. Venimos aprendiendo mucho durante todo el proceso y queremos seguir haciéndolo para poder aplicarlo en nuestra carrera profesional. Hola, mi nombre es Felipe Guam, tengo 21 años, actualmente estoy terminando la licenciatura en Finanzas. Mi área de interés es el mercado de capitales, en donde me quiero desarrollar y seguir ganando experiencia. Quería agradecer a la CFA Society por esta gran oportunidad y a mi equipo, que fueron 3 meses de mucho trabajo, dedicación y esfuerzo, y estoy muy feliz por haber llegado a esta etapa. Muchas gracias. Qué presentación, ¿eh? Un aplauso para los que llegaron acá. Muy bien, muy bien. ¿Un pasador? Nadie con corbata en las presentaciones. Bueno. Este no es otra presentación, chicos. Un segundo. Ahí y es esta. Sí. Bueno, a ver ahí, muy bien. Entonces, ¿cómo seguimos para acá? Como les dije, vamos a leer un poquito las reglas. Hay 4 equipos de 4 universidades distintas que llegaron a esta instancia y lo que vamos a hacer es repasar sus presentaciones sobre la recomendación que tienen sobre Pampa Energía, ¿sí? La metodología, bueno, para los que ya están experimentados la conocen, esta parte es aburrida, pero para los nuevos es 10 minutos de presentación y 10 minutos de pregunta. Toda la presentación de los chicos es en inglés y por lo cual les voy a pedir que sus preguntas también, muchachos, sean en inglés por un tema que está enmarcado, como vamos a ver en dos slides, en una competencia global. Por último, siguiendo con esto, después de las 4 presentaciones van a calificarlas, vamos a procesar todos los puntajes que hayan puesto y en base a eso va a salir elegido el campeón donde lo que hicieron en los reportes escritos pesa el 50% y el 50% es lo que vayan a defender acá. Por último, bueno, ya les incautamos todos los celulares, no pueden tener ningún tipo de información y van a estar con comunicación con el exterior sobre lo que está pasando en esta sala, mientras los equipos que van compitiendo no están presentes. Por último, a todos los que nos están acompañando desde este lado, les voy a pedir que estén callados mientras los chicos están presentando. En general, en mi experiencia, ellos se ponen muy nerviosos, pero sepan cómo acompañarlos en este momento y brindarles buenas energías. Para el público que nos está observando, los jueces van a tener la difícil tarea de evaluar a los chicos en estos tópicos. El análisis financiero, la evaluación, lo que sería ambiental, sociedad y gobernanza, o ESG en sus siglas en inglés, toda la presentación en su conjunto, evaluar la calidad de los materiales por otro lado, evaluar el compromiso como equipo, es decir, cuánto van presentando cada uno de los miembros, y por último, como le dije, sí, la calidad del material que van exponiendo en sus presentaciones. De todo esto suma un total de 100 puntos. Los jueces más que experimentados van a saber aplicar su criterio para evaluar quiénes se destacaron.
Por casi último, quiero agradecerle mucho a Pampa Energía, que se va a estar acercando dentro de un tiempo a la sala, por toda la dedicación, el esfuerzo que le pusieron a Lida Wang, a los chicos con cada una de las presentaciones respondiendo consultas y estar, digamos, predispuestos a compartirnos material. Muchísimas gracias y bueno, para los que están del otro lado también quiero brindarles un fuerte aplauso, un cariñoso aplauso. Antes de saltar con la primera presentación, quiero comentarles, esta no quedó muy linda, pero básicamente decirles que desde la parte de arriba, esta es la instancia local. El equipo que gane avanza en instancia subregional, como sí queda claro en las primeras dos líneas, donde van a competir con universidades de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú y de Islas del Atlántico por un lugar en la instancia regional, que es de todo el continente. A partir de ahí son dos instancias, la semifinal regional y la final regional, y si siguen avanzando llegan a la final global. La final global sí es presencial, este año va a ser el año que viene va a ser en Chicago, creo que se va a ver acá, en mayo de 2025, todavía no está bien la fecha, pero las dos instancias previas sí van a ser en abril. Si llegan a la final mundial, como aliciente, ningún argentino ha llegado hasta esa instancia. Lo más lejos que llegamos fue a la final continental. Van a poder defender todo su trabajo de manera presencial. Así que adelante al campeón, que ahí sí vamos a tomar partido por el que gane. Hoy somos todos imparciales. Lo último que tengo para decirles es la mejor de la suerte a los chicos. Ahora se está preparando el equipo de grado acá, el resto le voy a pedir que se vaya retirando, ¿sí? Y para que vengan tomando los micrófonos y a presentar. Una vez que esté la presentación de los chicos, nosotros vamos a ir cediendo acá el terreno. ¿Estamos bien? Muchos nervios. Ahí tenemos padres que se quieren ir sentando. No. Muy bien, agarren los micrófonos, chicos. La mejor de los éxitos. Lío, adelante. Nos retiramos, les doy el ticker. Ahí van a tener el timer, la presentación. ¿Estamos listos? Sí. Arrancamos. Good afternoon. Today, we initiate coverage in Pampa Energía, one of Argentina's largest energy companies. We issue a buy recommendation with a target price of $120, providing 57% upside. Our recommendation is based on three main drivers. Number one, the expansion of Rincón de Aranda. Number two, electricity prices breaking free from regulation. And number three, a stable macroeconomic environment. Pampa is an integrated business with operations across three segments: power generation, oil and gas, and petrochemical. On top of this, they hold significant interest in Transportadoras del Sur and Transener. In total, oil and gas represents 56% of the consolidated EBITDA, with generation covering the remaining 44%. The power generation industry has faced persistent challenges over the years. High government subsidies and low remuneration for energy prices have weighed heavily on the sector. This can be seen through the transportation grid. Since 2002, demand has grown by 110%, with transportation grid capacity only increasing by 54%, creating bottlenecks and outage. However, Pampa has been able to weather the storm. As the third largest power generator in the country, they hold a 15% market share. The company has 5,500 megawatts of installed capacity, which a third generates more than 70% of the segment's EBITDA, thanks to its remuneration through PPAs in US dollars. Moving on, the oil and gas industry is experiencing tremendous growth thanks to Vaca Muerta. The development of new projects and pipelines, along with the alignment of local oil prices with import parity, are expected to reverse the deficit in the energy balance and significantly contribute to the country's reserves. Pampa operates 6 gas blocks in Vaca Muerta, producing over 13 million cubic meters of natural gas, making it the third largest unconventional gas producer in Argentina. Moreover, its oil operations yield 5,000 barrels of oil per day, which we expect will significantly increase with the development of Rincón de Aranda. Lastly, the petrochemical sector is comprised of 2 highly complex plants,
with a market share between 91 and 100% for the products they manufacture. This segment represents less than 5% of the overall business, and their sales are distributed among the local and export market. All things considered, Pampa has posted a solid track record, reporting a revenue growth of 17% annually since 2020. However, the EBITDA margin and ROIC have been decreasing, but we expect this trend will turn in the following years. Moreover, its position between competitive within the industry. Pampa holds a strong cash position, lowering its net debt ratios and building a stable base for further investments. Moving on to our first investment thesis, given its primary location, its significant investments, and its production ramp-up, we fervently believe that Rincón de Aranda is going to be one of Pampa's main growth drivers. Rincón de Aranda is located in the heart of the Black Oil area in Vaca Muerta, next to some of the most productive blocks in our country. Pampa is investing a total amount of $1.9 billion until 2027, and then a maintenance capex of $250 million. These outrageous numbers will let the block to produce 45,000 barrels per day, reaching a $700 million EBITDA by then. Moving on to our second investment thesis, local energy prices have historically been used as a political tool to control inflation, severely impacting the transportation grid as well. However, the government has stated its interest in liberalizing the market and eliminating subsidies. Spot energy remuneration has surged in 2024, and we are able to see this in the generation segment's EBITDA, which has grown 23% year over year. We still see a huge opportunity for prices to adjust to international levels, while maintenance capex is kept until new transportation grid lines become available. President Milei has captured global attention with his orthodox economic methods. By stabilizing the economy, he created a business-friendly environment for companies to operate in. An example of this is the RIGI, which impels Pampa to explore several initiatives, such as an urea plant in Bahía Blanca and an LNG project in Rio Negro. Moreover, country risk dropped, helping to reduce Pampa's cost of capital. Recently, the company issued bonds at an interest rate around 8%. We expect further macroeconomic stability to benefit Pampa by creating new developments and generating shareholders' value. Pampa is underperforming at environmental standards compared to its peers according to Reuters scores. Nevertheless, it is dedicated to supporting Argentina's law 27,191, which aims to achieve 20% renewable energy generation by 2025. Currently, the company generates 7% of their energy from renewable sources. Pampa operates under the highest international standards, but they also take into account local communities. They have over 4,000 employees, and 95% of its suppliers are from domestic areas, impacting positively more than 91,000 people. On top of that, Pampa Foundation has 3 core objectives: education, social and community inclusion, and employability. Since 2017, Pampa invested over 17 million through 9 programs, benefiting 6 provinces, 30 locations, and over 230,000 people. Management owns 24.7% of the stock, aligning their interests with those of shareholders. Since the team is composed of highly capable professionals with vast experience in the field, it gives the investor the confidence that everyday actions are carefully taken into consideration and aligned with the company's goals and purpose. Pampa's average tenure is 10 years, reflecting leadership and stability. In addition, 50% of their directors are independent, and 40% are women. To conduct our valuation, we use an adjusted present value model, reaching a 12-month target price of $120, reinforcing it with other 5 valuation methods. We've chosen APV due to Pampa's varied energy matrix and the company's position towards its debt. Also, weighted average cost of capital presented huge disadvantages when compared to adjusted present value when valuating companies like Pampa Energía. So, first, we valued each segment as if they were fully equity financed, discounting at the unleveraged cost of equity. Then, we valued Transportadora de Gas del Sur with a discounted cash flow model, Transener by a relative valuation approach, and finally, OCP by last transaction. Finally, we calculated the present value of the net debt, the tax shield, and the minority interest, and subtracted this from the enterprise value, reaching our first target price of $120. Subsequently, we valued Rincón de Aranda as an American option.
reaching a second target price of $131. To enhance our valuation, we decided to conduct 3 relative valuation approaches. First, we perform an enterprise value EBITDA comparable analysis. Given Pampa's different segments' nature, we valued each one as an independent entity against its comparable peers. As a result, we arrived at a target price of $105. Secondly, we applied the weight-peg ratio. We assembled a replicant portfolio for each segment, assigning weights reflecting its projected contribution to the enterprise value. By employing this portfolio, we then estimated the next 12-month peg ratio, achieving a second target price of $125. Lastly, we regressed the enterprise value multiples against key explanatory variables: the unlevered cost of equity for each segment, the weighted average cost of capital for TGS and TRAN, and the EBITDA to revenue ratios. Utilizing this criteria, we then ran the regressions analysis accordingly, achieving a third target price of $120. Moving on to our risk considerations, although we acknowledge 6 distinct factors, today we'll focus on 2 of the most significant. First, geopolitical tensions influence oil prices differently depending on their source. Tensions involving major oil-producing countries such as China, Israel, Russia, or Venezuela tend to push Brent prices upward due to supply risk perception. On the other hand, those from the United States initially have insignificant effect and eventually lead to a slight price decrease after 1 quarter. We think this will affect Pampa in the near future. Moving on to our second major risk, in Argentina, the absence of long-term economic planning and reliance on short-term measures have weakened energy sector stability. Fees imposed by CAMESA and subsidies have reduced remunerations, and recent defaults raise concerns about over-reliance on state entities for revenue. To close, based on our 3 investment theses, which are the expansion of Rincón de Aranda, electricity prices breaking free from regulations, and a stable macroeconomic environment, we reinstate our buy recommendation with a price target of $120. Thank you, and we are now open to your questions. Hi guys, how are you? Could you go further into the valuation process in terms of the discount rate and how did you calculate them, the rate? Would you give me a minute so that I get to the appendix? Thank you. I'll use this. Okay. The timer should start. Okay. Que empiece de vuelta el timer. Sí. Okay, I can guide you through the process of constructing the unlevered cost of equity. So first, if you can go please to the risk-free ratio appendix. Yeah. We calculated the risk-free ratio using an exponential decay function, applying more weight to recent data points, achieving a risk-free ratio of 3.25%. Then we calculated the CRP, the country risk premium. So if you may go to, we made basically 2 portfolios. One was an stocks portfolios of Argentine stocks, and the other one was a portfolio consisting of sovereign Argentine bonds. We calculated the corporate spread between them. They have the same maturity, and we calculated the annual volatility with daily data points for the portfolio of stocks and the portfolio of bonds, achieving a CRP of 7.33%. Then, if you can go to the unlevered beta, we calculated the unlevered beta using this formula here for each segment, and the equity risk premium using Ashworth-Damodaran equity risk premium. We take into account historical approach, survey approach, and implied approach. Using all these, we took the data for each segment, which only varies the beta, and constructed the unlevered cost of equity for each segment.
Hi guys. How much has to be the oil price to be profitable for the company? That's a great question. Could you please go to the scenarios? Well, we run a sensitivity analysis on oil and gas prices, and here are the prices that we take into account in our valuation. Pampa said a $50 per barrel will be profitable for them. We estimate a little bit lower, but we still range into a buy recommendation, and even in the worst scenario, we still have an upside. Also, we have a sensitivity analysis on credit risk premium, in which this affects a lot more the company. This is mainly because it affects directly the beta of each sector, and it's more risky than oil prices. But sorry, how much is the price? What is the Here, price? here is the prices we use for each year to estimate, and the price that Pampa reports to be the following year is 60, but we reported 55. But to be profitable, it's $20 per barrel. Okay. This part is the oil prices and the gas prices we use for our projections. Here is through first half of 2024 is the price that Pampa reported. The other one is the price that Pampa reported last quarter, and here are our projections. And if you want, you can explain the gas projected prices. Okay, so basically in the gas section, what we have till 2028 fixed prices through gas plan, and there remains like 3 million cubic meters per day, but it's insignificant, and we simulated that the prices would converge to the global prices in the gas section. So apart from 2029 and moreover. Do you know in 2026 how much of the EBITDA would be from oil and gas? Could you please go to oil and gas cash flows? Here is our projection for the oil and gas segment. We can see here the free cash flow and the EBITDA for each segment. You can see that 2026 they have an EBITDA of 769 million, more or less, and the first positive cash flow mainly because of the investment on Rincón de Aranda. It's a lot of capex for the company. Okay, but how much is from the total EBITDA? How much is that? From the total EBITDA of the company? Yeah, like 40%? A little bit less. In our last valuation, oil and gas segment represented like 45–60% of the total. So we think that in this part, generation will be more representative than oil and gas. So it might be 30–40. Okay. Being a company that's generating its revenues on the sale of fossil fuels, what would be the impact on the company regarding energy transition? And is the company doing anything regarding this transition? Have you evaluated that, and what the cost or impact would be or could be in the future? For the company? For the company, yeah. Like for further sanctions, for example? Yeah. Could you please go to ESG penalization? Well, first of all, we didn't conduct an ESG penalization because there are no consensus regarding the metrics to use, and there is no consensus on how to convert this measure into a value measure. Also, the three main questions that may trigger an ESG penalization are the ones that we consider that Pampa it's positive on each one. For example, they are investing in cleaner technology on the generation segment, for example, but the installed capacity is complete. So they can't invest even more in this because it would be negative for the company. Also, in addition, they penalize themselves from ESG, having over 100 million on provision for possible sanctions. Yes, could you please tell me what is your main concern about the future of the company and what might jeopardize your price target? Well, we identify 6 potential risks, and
if you need to choose one, just one, what would you Well, choose? I would say the main one would be that we can't see further the regulation in the sector. For example, in generation, electricity prices remain low, and there's a lot of upside, a lot of catch up for neighbor countries, right? So we see that a fail to regulate the generation segment would hurt Pampa, and that we think that's the main one. Good, thank you. So, and what is the tariff evolution you assume going forward? The tariff increases you assume? Yes, so this year we have already seen a lot of tariff increases, and we projected a conservative scenario because there's not much information about how the regulation will go on. We know that the government wants to lower Camesa's impact in the market, and we think that's a positive aspect, especially because Pampa would begin selling energy to the distributors directly, and that would also benefit the credit risk of its accounts payable. You mentioned that the management is aligned with the shareholders, with the shareholder interest. Could you go more in depth, more in detail on that? Yes, for example, this year the management have a repurchase program where the company's stock was $50. Currently, the company stock is $90. That's what we mentioned, that the management is aligned with their shareholders. Can you tell us a little bit more regarding the reputation of the management? I would like to add, sorry that I'm answering from here, but I have to connect the computer. So what I would like to add in this case is that in the case of the Midland brothers, they were foundators of the company, and they've been investing in Argentina's energy since 2005. And also the people that's been with them has a solid track record regarding the energy sector as well. And that's mainly why we think that ideas are aligned with the investors. Okay, thank you. What do you think about the program of buying stock that the company did years ago? So the company issued shares since the IPO till 2019 approximately, and since then they have retired more than 30% of its shares, and they've done it at a very, very good timing because that's when the stock fell the most. So we think that management has been able to capture that opportunity really well. Perdón, chicos, el tiempo es tirano y el tiempo es el mismo para todos, pero bueno, excelente presentación, los felicito. Se va preparando el próximo equipo para los que están del otro lado. Mientras tanto, quiero contarles, llegó Lida Wang como representante de Pampa. Después vas a dar algunas palabritas, pero quería agradecerte, aprovechar esta transición para comentarles que Lida es probablemente la persona más alineada al Research Challenge, estuvo en absolutamente todos los roles, así que ahora te tocó como AIA. Muchísimas gracias. Y aprovechando este momento, ya la presentación está, chicos. Los invito acá al escenario, agarren los micrófonos, el tiempo es de ustedes. El jurado, ¿estamos todos listos para la próxima presentación? Muy bien, miles de éxitos. Good afternoon, we are Erin Group, and today we will present our analysis of Pampa Energía. After thorough research, we have arrived at a buy recommendation with a target price of $96.89, representing a 26.85% upside from the current price. Pampa Energía, this recommendation is based on 3 key catalysts that we think that will drive the company's growth. The first one is a strategic investment in hydrocarbons. Secondly, growth in renewable energy.
And the last one, improve financial performance. Pampa Energía operates across four key business segments: power generation, oil and gas, petrochemical, and holdings. As of third quarter 2024, the company generated $1.5 billion in revenues. As we can see in the slide, the main drivers of this financial performance are power generation and oil and gas. Pampa Energía is a vertically integrated company, optimizing operation, reducing cost, and ensuring reliable energy flow. In oil and gas, it oversees exploration, production, and transportation. In power generation, Pampa Energía generates and distributes electricity from thermal, hydro, and eolic sources. The energy industry market in Argentina is divided into two distinct markets. Oil and gas downstream market is highly consolidated, dominated by 1 to 5 major players, including companies such as YPF, Action Energy, and Raízen. In contrast, power generation market is fragmented with no single dominant player and high competition. Talking about our buy recommendation, it is supported by 3 pillars. As I mentioned before, the first one is a strategic investment in hydrocarbons. As its president, Marcelo Mindlin, said, the company is planning to invest $1.5 billion in its oil and gas operation segment, primarily in the Vaca Muerta shale formation, which is one of the largest unconventional oil reserves in the world. This investment is going to increase by 1,000% the daily oil production, from 5,000 barrels to 50,000 barrels per day by 2027. Well, secondly, growth in renewable energies. Pampa has invested 2,060 million in Pepe 6 wind farm, located in one of windiest areas in Argentina. As we can see in the graph, Pepe 6 has 31 turbines with higher individual capacity, reaching 140 megawatts in total. This project supports Argentina's plan to have 20% renewable energies by 2027. Lastly, Pampa has shown improved financial performance. On the left, you can see this year's EBITDA is expected to surpass last year, driven mainly by growth in oil and gas, and on the right, a strong financial performance is clearly seen with a 53% reduction in net debt since 2020. Now let's move to our ESG score, which resulted in a final score of 789 based on 3 weighted dimensions: environmental 50%, social 20%, and governance 30%. The environmental component received the highest weight because its critical role in Pampa's business and aligns with global sustainability goals. In this first component, Pampa reports carbon footprints comparable to industry average and stands out for using large amounts of water. Then, in the social component, Pampa reflects exemplary safety record with 0 fatalities in its history and its commitment to diversity, with 40% of the board of directors being women. Finally, in governance, Pampa excels in transparency and ethics. Its leaderships has zero corruption cases, and the shareholders are aligned with the board of the board shareholders. In the financial analysis, we see significant growth in both revenues and EBITDA comparing third quarter 2023 to third quarter 2024. Revenues grew by 13.6% year over year, reaching 540 million, driven by strong results in the oil and gas and power generation segments. Similarly, EBITDA increased by 14.3% year over year, reaching 279 million, reflecting higher efficiency and the impact of strategic investments. Operating costs also increased by 20% in the third quarter of 2024,
Operating costs also increased in the third quarter of 2024, resulting in a higher cost to revenue ratio. Operating costs rose from 62% of revenues last year to 65% of revenues this year. Additionally, the cost per megawatt increased to $14.78, the cost per BOE to $6, while the cost per MBTU slightly decreased to 80 cents. The Pampa Energía's debt profile is primarily dominated in foreign low US dollars, reflecting the company's reliance on international markets for financing. The average debt maturity is 3.4 years, positioning the Pampas between a reasonable range for the industry compared to its peers. Moving on to our evaluation, we used two methodologies, a discounted cash flow weighted at 60% and a multiples valuation weighted at 40%. This combined approach results in a target price of $96.89. Our equity DCF analysis computed a target price of $98.9, representing a 29.48% upside from the last close. To discount cash flows, we used a WACC of 14.02%, a perpetual growth rate of 3.99, and an enterprise value EBITDA multiple of 6.12. Transitioning to our main assumptions, we projected significant growth in both oil production and net power generation by 2030. As a result, projected revenues we show exponential growth, reaching $4.1 billion by 2030, driven primarily by the oil and gas segment, which will benefit from strategic investments in the Vaca Muerta shale formation. We also made a Monte Carlo simulation where the parameters stressed were sales growth, income taxes, and capex. We ran 1,000 iterations where 91.7% of the outcomes yielded in a target price of more than the current price of $76.38, supporting our buy recommendation. Well, we complete a scenario analysis to our DCF valuation. In the bearish scenario, we reach a 10.1 decrease with the stock price reaching in 68.9%. Conversely, in the bullish scenario, we estimate a 46.3% increase, reaching a stock price of $111.8. To our market multiples, we use enterprise value EBITDA to reflect profitability and enterprise value BOE to highlight the importance of the oil and gas segment. We choose comparable companies from the region, such as Vista, YPF, Petrobras, to ensure relevant benchmarks. Combining these two metrics, we reach a final valuation of $93.88. Nowadays, Pampa have lots of risks, but the most important are macroeconomics. In the first graph, we can see the inflation rate and the exchange rate evolution. Under Javier Milei administration, inflation rate has reduced, whereas exchange rate evolution has stabilized, as shown in the graph. Most of Pampa's revenues are in pesos, while financial obligations are in US dollar, exposing the company to currency risks. Second, we can see that the reduction of subsidies generate a risk for Pampa because affect pricings. Based on our context, we can confirming our buy recommendation based on our three key catalysts. Thank you a lot for your attention, and we are now open for your questions. How are you? So you mentioned that renewables would be a source of catalyst for growth or for value. Could you comment how do you envision the segment to how much represent of the total EBITDA of the company going forward? Yep. We take in account the here. We take in account
the global investment in renewable energies, and we estimate that renewable energy for Pampa has to be in 20%, as I comment. Nowadays, Pampa has 10% in renewable energies, and we estimate that the EBITDA in 2027 represents the 50% of Pampa EBITDA in the energy generation segment. Also, Argentina has a goal to reach 20% of renewable energy by 2027. We assume Pampa does not only want to reach that goal of 20%, but to have a positive EBITDA and a positive increment in this part, thank you to the renewables. Yeah, thank you, guys. Could you please give us more details on how you calculated the WACC and particularly the EBITDA? Yes. We use a capital asset pricing model. We used the percentage of debt, which represents 539 million, and the percentage of equity, which is 3,189 million. We use a beta of 0.58, a market risk premium and a country risk premium of 7.7, which represents the Argentina's risks, and a cost of debt of 9%, which we weighted, taking account the average of the Pampa's outstanding bonds. And the beta? How did you calculate the beta? Sorry, the beta, we took it from JP Morgan. Okay. And we take in account the industry average, and we saw it, and it's fine. Have you considered using some of the parts valuation instead of DCF? And have you considered it, or you haven't? Or in case you have considered it, you haven't. I mean, what's the reason that you use this method? We used discounted cash flows representing to represent the long-term growth, taking account the investments Pampa is making in the renewable energy and in the shale oil in projects. And we use our multiple evaluations to provide a market-based perspective. We thought these were the correct methods, taking account some other iterations we make, that we believe this is the best assumption. Hi guys, can I see the DCF model? DCF? Which one do you? When you are using the WACC. No, we didn't include the Excel of the WACC. Are you using the same WACC for all the years? We use the same WACC, Okay. yes. Taking in account, we calculated perpetual cost growth in the country risk premium. That's the only change we made. How does the movement or the variability in the real exchange rate affects the company in balance? We made a sensitivity analysis where we stress some variables like the tax rates or the costs of the operative costs and the average price of the commodities. We then resulted in we took account an 8% of our aberration, and the parameters, the results. In the tax rate, we see that it's a 10% volatility between the 8% changes. What's the price of oil you forecasted for estimating the DCF? We and what's the source? We estimate an average of the last 10 years. We didn't consider the years in COVID-19, and we made an average. It's 60
66, I think, 66, the average price of the last 10 years. But we know that now with Trump's government and the war, maybe it could change and has more volatility. And one more. Didn't you consider to reduce the weight of the relative valuation, 40% of relative valuation, considering that perhaps Pampa has a more integrated profile rather than other pure oil and gas companies? Perhaps you are mixing different profile companies in the comparison. Yes, it was hard to find a lot of comparable companies taking account the vertical integration of Pampa. We took that in consideration, but we believe that the oil and gas and the power generation segments are very important these industries are very important to compare to Pampa. So we end up deciding that 40% was a good percentage, but we took that in account that being as integrated as Pampa is difficult to find comparable companies that has all that vertical integration like Pampa. Sorry, do you see that it's a plus for Pampa to be integrated? Sorry? It's like better that Pampa is integrated, not. We believe Pampa being integrated is a competitive position by allowing the diversification of the risks. Maybe you want to. Yes. Pampa is integrating and its integration optimize operation, reduce cost, and ensuring reliable energy flow. So we think that it's positive and it's an opportunity for the investor to diversify its portfolio. Would you invest in, your recommendation was a buy. Would you also consider the possibility of investing in, if you have only two alternatives, would you invest in Pampa's equity or Pampa's debt? Pampa's debt. I believe, taking into consideration the debt Pampa is taking right now is taking debt as a 5%, and we thought the best consideration would be to take. Sorry, the question to. Would you invest? You have only two assets: Pampa's equity and Pampa's bonds. What would you choose as an investment and why? We would choose Pampa's debt, as I said, because of the good. They are focusing incredibly in this, taking these new bonds of 5%. They are taking new debt that allows them to make these investments. Sorry. So if I were to ask, I would invest in the debt, Pampa's debt. Do you all agree? Yes, Pampa solid financial performance. Agree with what Edgardo said, that is maybe better taking debt with Pampa. They are taking debt with a lower interest rate, so we think that. ¿Parece? Listo, perfecto. Bueno. Dale. Bueno, vaya preparándose el próximo equipo, por favor. Bueno, como verán, tal vez para los menos técnicos que están del otro lado, el trabajo de análisis de acciones implica varias aristas, desde un trabajo muy profundo en el entendimiento del negocio y la naturaleza de cómo se generan los ingresos, hasta decisiones metodológicas desde el punto de vista de qué técnicas utilizar. La verdad que a veces parecería ser más un arte que una ciencia, pero bueno, realmente es algo súper interesante.
¿Cómo estamos con la presentación ahí? ¿Ya estamos? Bueno, adelante chicos. Hola. Hola. Hola, hola. Buenas. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hi everybody, we are Power in Value Group and we are very excited to be here with you today. My name is Maximo and I'm going to guide you into the journey of Pampa Energy, a great company but still undervalued. That's why we issue a buy recommendation at $90, targeting $113 per share. This almost 26% upside is based on the next 3 investment theses. First, an optimistic outlook for Argentina's economy. Second, a T-shaped portfolio with yet more value to be added at Rincón de Aranda. And third, stable and reliable cash flow generation. First, since the new government has taken office in the beginning of this year, bold new measures have been taken. These measures, which include the DNU and the basis law, have contributed tremendously towards decreasing the country's risk to a 5-year low and reducing the inflation rate to a 3-year minimum. The second point is a T-shaped portfolio. But first, we have to understand what does this concept mean. A T-shaped portfolio means that the Pampa is an integrated company, meaning that it controls both the upstream and the midstream. The midstream is controlled through subsidiaries called TGS, which controls 65% of total gas pipelines, and through Transener, which controls 85% of all high voltage lines in Argentina. Then, through its direct line of business, it controls 15% of energy generation and 8% of total gas extraction. And of course, we cannot forget about Rincón de Aranda, a place located at Argentina's energy crown jewel, Vaca Muerta. It is expected that in only 3 years, it will multiply current oil production by 8 times. Third, stable and reliable cash flow generation. This is achieved through fixed-term contracts with governmental agencies called CAMESA, called CAMESA, and this is done because it wants to ensure that both gas and electricity are supplied into society. These contracts are in US dollars, which mitigates currency risks. My name is Tobias, and I will guide you through the company's numbers. As my teammate explained, the reliable assets that the company has create a solid foundation to finance the Rincón de Aranda project. This thesis can be seen in this chart, where the majority of the expansion capex needs are covered by internal cash flows. What is more, the company holds a significant amount of cash reserves that provides stability and support expansion till it became profitable by itself, which we expect to be in 2027. When we focus on the operating cash flow, we can see an increase from 700 million to over 1.2 billion in just a couple of years. This is driven by 2 factors. Firstly, the increase in revenues and operating income due to Rincón de Aranda's contribution. We expect the importance of the shale oil segment to grow year after year, projected to represent almost half of the EBIT by 2028. Secondly, there is a notable decline in shale oil lifting cost, decreasing from the current $22 per barrel to around $5 in a few years. This is driven by efficiency improvement, economies of scale, and enhanced know-how, which are expected to elevate the company's EBIT margin from 25% to 37%. Given the success of the recent bond issuance on Monday this week, we expect the company and the company robust financial fundamentals. We expect the company will have no problem with rolling over future maturities. What is more, given the significant cash reserves, we do not project the company needing additional debt. Pampa has currently one of the lowest net leverage ratios of the industry. We expect the maintenance of debt levels and the increase in operating income to reduce these ratios even more and enhance the interest coverage. This is Valentin, and we are now going to discover Pampa's power in value beyond the numbers. Pampa's ESG profile reflects opportunities in the environmental front, but strong social and governance practices. Starting with environmental, thanks to Pampa wind farms, carbon intensity is well below the global average. However, the company's shift to oil represents an opportunity for the company to better align management incentives to sustainable outcomes. Regarding social,
Pampas being the only Argentine company included in the Bloomberg Gender Equality Index, with 40% of the board composed by women. What is more, 30% of lost time incidents have been reduced thanks to safety programs. In terms of governance, Pampa has a strong governance policy with 50% independent directors, and what is more, the management's equity stake has grown to over 25%. Pampa's ESG performance is summarized within our internal scorecard, which is well above the peer average. This results in ensuring our buy recommendation as Pampa continues to build on its ESG progress. I am Felipe, and I will be talking about the valuation. Our analysis employs a sum of the parts approach combining DCF and relative valuation. The cost of equity follows the Goldman Sachs models as it provides a more specific measure for the country's risk, while the cost of debt is the average yield to maturity of Pampa's current traded bonds. Then, a Monte Carlo simulation produces our base risk-free rate. All of these are arriving at the WACC of 13.22%. We did a scenario analysis assigning each specific probability to each case, giving us a price target of $113 with an upside of 26%. As you can see here, each business unit was analyzed individually due to its unique characteristics. For generation, revenues are based on each plant's installed capacity, dispatch factors, and power purchase agreements. For petrochemicals, a Monte Carlo simulation was used to model sales volume, with the prices tied to the futures market. For gas, local sales are expected to align with the gas plant, supplying a portion at a regulated price, while the remainder is supported at a higher average price. For oil, production is expected to reach a plateau of 45,000 barrels per day by 2027, with an improvement of operational margins, as previously explained. Pricing was based on Brent futures and further stressed in the scenario analysis. Now, for determining a value. For generation, we assume a 1.5% growth rate that reflects expected energy demand. For petrochemicals, we assume a 0 growth rate to align with stable operations. Finally, we use an EV to reserves multiples that captures reserve value for the oil and gas segment. Now for the subsidiaries, we apply EV/EBITDA, a blended forward EV/EBITDA multiple adjusted by emerging market risk premium with our 700 base risk premium. For the scenario analysis, we tested the oil segment sensitivity to prices and production and the refresh rate in our simulation. In the bear case scenario, the economy is not performing as well as expected, and Rincon and Arana reserves are cut in half. In the bull case scenario, all three investment theses are materialized. Not only materials, but exceeds our expectations. Our analysis highlights the undervaluation of Rincon and Arana and the importance of the macroeconomic factors into our valuation. Well, my name is Ian, and I will conclude speaking about risks. We begin presenting our risk matrix and noting that by entering into the oil business, Pampa is now exposed to two new risks: the international price volatility and the dependence to the evacuation pipelines. Now, additionally, there is no risk with high impact and high probability at the same time, which is a strong point for our valuation. Now, regarding to oil volatility, we see that even though there is a shortage of hedging mechanisms in Argentina, Pampa is expected to be able to mostly mitigate this risk by selling 50% of the total oil production to the domestic market, which has been historically more stable. Additionally, its T-shaped portfolio diversifies and reduces the cash flow risks. Now, regarding to the midstream dependence, given that Pampa's ability to transport oil nowadays depends on the existence of the Val pipelines, in which Pampa holds limited capacity as it was not part of the project at the beginning, the ability to expand its production depends on the completion of these two new projects, Duplicar Plus and Vaca Muerta South. However, Pampa has already achieved agreements with operators to acquire additional capacity, mostly mitigating this risk too. With that being said, we would like to reinforce our buy recommendation following the first three investment theses. First, the optimistic outlook for Argentina's economy. Second, the integrated lines of businesses combined with growth potential in Rincon de Aranda. And third, it is stable and reliable cash flow generation through gas and energy. With that being said, we would like to thank you for your attention, and we are happy to receive your questions. Hi, Tim. Could you go back to the evaluation slide and how did you arrive to the WACC number?
Go to the evaluation, please. To the WACC. Would you explain it, please? Well, as you can see here, we calculated the WACC using a target leverage of 10% to long term. We use for the KD, the cost of the equity, we use the yield to maturity average, and for the cost of equity, we use Goldman Sachs models because we think that it is more important to discount using the macroeconomic and the emerging markets risks. For that case, for the risk-free calculation, we use a Monte Carlo simulation. And then for the MB+, we use a target of 700. That is all. I don't know if you have another question. Given we are in the evaluation segment, what the percentage represents of the value, the terminal value? What percentage of the total value? Yes, the terminal value represents the majority, around 85%, and that's because the development of Rincón de Aranda, which is a great source of the company's value, is expected to reach a plateau in approximately 3 years, and for that reason, the terminal value is the free cash flows for 2025, 2026, 2028 are low because Rincón de Aranda is not at full production. What is more, for gas we also use interest by value reserves multiple, and the reserves of gas that the company is going to have in 2028, we expect it's going to have, are currently value more than the free cash flow that it's going to generate in the next years. And so, given that the terminal value is such an important percentage of the whole value of the company, what conclusion can you derive from that fact? Yes, we don't see a problem with the terminal value being so much because we took a really conservative approach to make it. For example, if you go to the terminal value of the oil, we consider the reserves that Rincón de Aranda is going to have comparing to the closest fields, which are expected to have the same productive levels. For the bull case, we consider it's going to be as good as the neighbors, and for the bear case, it's going to have half of the reserves of comparable fields, and for the base, it's going to have 75% the reserves of comparable fields. So, given that our approach with the terminal value was so conservative, we don't see a problem with the price. Hi guys, could you explain a bit more the bear case? Yeah, in the bear case, I don't know if you want to address a specific any sector, but we have created in a report we put that we created a tailor-made valuation because all of the cases have taken into consideration all the scenarios. For example, for the oil valuation, which is the part of with more uncertainty, we have created plenty of scenarios. Please go to the oil valuation page. We have created plenty of scenarios. The bear case scenario particularly, we consider 30% of export. We consider also a low value of oil projected. But we have taken into consideration with that average, which I don't know why it's not displayed there. Okay. For the averages, we have taken into consideration both export and domestic prices. So, yeah, we have addressed any topic in that specific factor. To complement, we not only stress production, we also stress the risk-free using the percentiles, as I explained before, using the Monte Carlo simulation. We also stress the MB+ index, which is an important factor in our formula of the cost of equity. There are another 2 points to stress. Okay, what I see is you are hitting a bit more from the WACC than from the sales, no?
You are adjusting the sales a bit, but the WACC is increasing a lot in the bear case. Is that correct? Yeah, we consider the bear case is a scenario where the economy is not performing as well as expected, and that is what explains the growth in the MB Plus from 700 basis points to the double. So the bear case where the scenario is not performing as well as expected elevates a lot the WACC, because that's our consideration. There is another point, that the cash flows are not that sensible because we have a strong point, which is the stable cash flows. The generation and the gas are, we assume that they are now, and as they are contracted, the revenues are fixed, so they are stable along the years, and that's why they are not stressed. The focus to stress cash flows are more focused in Rincón de Aranda and its expansion, the oil expansion, which has most of the risk. Okay, thank you, guys. I'm not sure if I understood well, but you mentioned that you created an internal scorecard for ESG. Is that the case? And if that is the case, could you please explain what is that internal scorecard? Yes, for sure. Thank you very much for the question. So basically, we did an insurance scorecard using the weight that Bloomberg provides. So basically, Pampa is assumed as a utility sector, and Bloomberg gives this weight, 45% for environmental, 27 and 27 for social and governance. So basically, what we did was choosing the component of YPF, CEPU, and Vista. Then, based on each of these topics, we assign a point to each and everyone, and then we did an average, and that gave us the combined sustainability score of 3.34, which is about the average. We also did the same analysis with Vista, CEPU, and YPF to have the same. Those figures, okay. Yes. So as the numbers are comparable. And have you used this scorecard in order to correct the valuation or change in some ways the valuation of the company? No, we didn't consider necessary to adjust the discount rate, mainly because we consider that the environmental factor is fully compensated by the social and governance practice. We are aware that with the Rincón de Arana project, there is few challenges in the future, as probably their ESG scorecard will decline based on the Rincón de Arana project. But given that the historical data of the company doing good social and governance practices, we believe that in the future they will still maintain these practices in order to compensate for the environmental factor. Thank you. Sorry, could you show how did you value the subsidiaries? Valen, please do the subsidiaries. Thank you. So basically, we took comparables from emerging market countries. These three companies from Brazil and China. We basically took this company because they have the similar business model, and also they have similar operational margins. So basically, that's the reason we took these comparables, and then we apply a blended forward EV to EBITDA, which is a blended forward basically is taking historical data of the multiples with the projected EV/EBITDA multiples, and then giving us these multiples, and we basically subtracted the basis point of the emerging markets risk premium of each country, and then added our 700 base risk premium in order to make it comparable and for the entire valuation. Sorry, do you have the forward enterprise value EBITDA? The blended forward enterprise value EBITDA? Like 2027, 2028. You mean the entire value? No, the forward enterprise value EBITDA. You know, there is an EBITDA that is increasing. That we saw before. Yeah, it was from the oil segments only. If you please go on.
tiempo. Disculpen, pero hasta acá llega. Felicitaciones. Muy bien, estamos encarando ya la recta final de la presentación. Tenemos una sorpresa para los invitados después y para todos los que nos están viendo del otro lado. Estamos por darle paso al último equipo para iFuturo. Los invito a pasar al escenario cuando me digan que la presentación está bien. Les doy los micrófonos, chicos. Miles de éxitos por acá. Tienen acá el clicker. No sé quién lo va a tener. Muy bien. Súper bien. Los jueces, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? 10 minutos. Imagine being at the crossroads of innovation and opportunity in one of the most resource-rich yet challenging markets in the world. With bold investments and strategic foresight, Pampa is set to change the future of energy in Argentina. But today, we will show you that Pampa is not only a resilient company, but it's also a promising investment opportunity, leading to a buy recommendation with a target price of $112.67, showing an upside of 28% from its closing price at December 9th. Now let's dive in. Pampa's history starts with its three core businesses: oil and gas, electricity, and petrochemicals. These three business units compose the backbone of Pampa, which together compose the backbone of Pampa. And here you can see a graph showing their EBITDA representation of the company. Let's start with power generation. Imagine powering 15% of a nation's grid. That's Pampa. Its renewable investment also aligns with Argentina's 20% target of renewable energies by 2025, showing its forward-thinking approach. Now let's picture one of the world's biggest shale fields, Vaca Muerta. Here is where Pampa's Rincón of Aranda project takes place. With a production set to soar from 5 to 45 kbpd by 2027, this project alone is expected to double Pampa's income and EBITDA by 2027. Finally, Pampa holds 100% market share in the petrochemical sector of Argentina, providing stability amidst economic volatility. But these three business units don't act independently. They also interconnect, creating a synergistic ecosystem that drives growth and mitigates risks. Now let's sum out. What makes Pampa stand out in Argentina's energy sector? Argentina's energy market is dynamic, and Pampa has strategically positioned itself to compete. In generation, Pampa stands shoulder to shoulder with Central Puerto, while state-owned companies dominate the rest. Its investment in renewable energy strengthen its contribution to Argentina's energy transition. In oil and gas, Pampa competes with giants like YPF and Vista, both active in Vaca Muerta. In this competitive market, Pampa is focused on improving efficiency and securing strategic transportation agreements to capitalize on its production potential. Finally, in petrochemicals, Pampa holds a near monopoly in Argentina. However, potential market liberalization could introduce new competitors. What sets Pampa apart is its strategic stakes in assets like TGS and Transener. These holdings allow Pampa to maintain a critical co-control in the industry, allowing them to navigate challenges and maintain a strong foothold in the energy value chain. Okay. If we talk about Pampa, we have to talk about the risk of the investment. There are key risks that investors should consider when evaluating this opportunity. One of the main risks is the price in oil and gas volatility. But Pampa is focused on efficiency. By 2027, we expect to, next slide please, we expect the lifting cost to drop to $5 per barrel, providing this profitability
even in lower price environments. Oil and gas need to be evacuated from Rincón de Aranda, and Pampa is investing in a consortium to develop new projects in Vaca Muerta. Now let's move into financials. Pampa's picture shows a company with strong financial resilience and a balanced strategy, a strategy that balances growth and stability. Pampas has a net debt EBITDA ratio of 0.9, showing a low leverage and its capacity to finance investments without financial strains. Revenue is projected to grow significantly, driven by the Rincón de Aranda project, which we expect to double EBITDA and adding $700 million in incremental EBITDA. Pampa has has planned $600 million on annual capex plan for 2025 and 2026, and Pampa prioritizes investment on projects with high free cash flow to a firm potential. Let's dive into valuation. Our DCF method captures the specific risk of each business unit with 3 different WACCs. For generation, a WACC of 11.53%. It represents the stability of the cash flows given by the PPAs that are US dollar linked. And these contracts represent 74% of EBITDA of the unit. For oil and gas, a WACC of almost 13%. It captures the specific risk of the industry that is capital intensive and the operational risk of Rincón de Aranda. And for petrochemicals, a WACC of 13.28%. And about economies of scale, we expect improvements on EBITDA from 45% by 2023 to 65% by 2029. And about relative valuation, we applied EBITDA and PE ratios, benchmarking Pampa against local and global peers like YPF, Vista, Petrobras, and we arrive at a target price of $102, reinforcing our DCF model. And by these 3 methods combined, we can capture both the intrinsic value of Pampa's assets and the relative position of the company in the market, aiming for a well-supported target price of $112.67 per share. Now let's shift our focus to ESG. With its ongoing initiatives, Pampa is well positioned to make improvements in these areas. It's well positioned to reduce long-term risks and also to appeal to ESG-focused investors. Let's start with their environmental approach. Pampa is working hard to reduce its carbon footprint through initiatives like carbon emissions reduction, energy efficiency improvements, and renewable energy expansion. Also, Pampa is aligned with global sustainability frameworks such as the United Nations Global Compact and the United Nations Development Goals. And lastly, it has received recognition from EcoVadis, more specifically a silver medal, and also strong scores in CDP's climate change and water security surveys. Now, moving on to social, in 2023 alone, Pampa invested $2.6 million in community programs that benefited over 10,000 workers and contractors. These initiatives included education, employability, and social inclusion efforts, strengthening both local communities and also Pampa's talent pipeline. And lastly, talk about governance, an area which is one of Pampa's key strengths and where they received an A+ rating in their 2022 ESG score. Also, it's important to say that Pampa is the only Argentinian company in Bloomberg's Gender Equality Index, reflecting its commitment to diversity and inclusion, and also has a board composed by 40% women that sets a benchmark in the region. So here, as I said, Pampa received a score in ESG score in 2022 that lagged behind competitors like YPF and Vista, but now this shows
that Pampa is the only one that has a medium risk rating, which is lower than these competitors. This goes to show that Pampa is working really hard to make improvements in ESG and align with ESG-focused investors' preferences. So why does all of this matter to you as investors? First of all, Rincón de Aranda. That project is set to bring over 1 billion revenue by 2027, and economic conditions in the country are expected to improve. Also, there's investments in energy infrastructure development, creating a great environment for a company like Pampa to thrive in. And with US dollar-linked cash flows, low debt, disciplined capital allocation, and strategic investments that prioritize free cash flow to firm, Pampa is set to take fully advantage of these opportunities. At a 28% upside, we recommend a strong buy. Thank you. Hi guys, would you share with us the oil and gas prices that you use for the estimates for the DCF? The oil gas price. Future price. Yeah, we use to estimate the oil price, we use the Brent curve, and we use values around $70 per barrel. Okay, and did you conduct any sensitivity analysis around it? Yes, we made one. It's at the end. Sorry, we have a lot of slides here. We sensibilize the oil price in the first one and the third one. We don't see a change in our recommendation with the different prices. Pampa has a low extraction cost, and we, as Facundo said, we expect that lifting cost will going down on the next years. Developing economies of scales, technology, know-how. Yeah, we have, there are some factors. Well, this is a very important one, the commodity price. So we made this table just to try to capture the different pricing possibilities. But again, as Facu said, there's a lot of investments going on right now, and we're expecting costs to go down. So even if there's a spike in oil prices, or even if it drops, we're expecting these investments are ongoing to have an impact in the future and lower costs and potentially cover the company in case there's fluctuations in the price of the commodity. But today, where are you there? Where is your estimation? In the middle? Can you point? Yeah, that's the numbers we made it with that price. In the sensitivity analysis, we can raise the target price. Yeah. Okay. Could you please further explain how do you estimated the WACC? How did you estimated the WACC, please? Here? Yeah. Especially the beta, how did you estimated the beta for the company, the beta? Yeah, we use a few pairs, maybe here. Some pairs analysis. We use unlevered beta and correct for cash, just because Pampa has a lot of cash, and we didn't want to penalize to the company for have cash for its investments. What's your opinion on the management capabilities? Track record? Yeah, so as I was saying before, we think governance is one of the key strengths of the company. We think they have a good leadership and they're making good decisions, especially given the economic opportunities at hand right now. There's a lot of more flexibility to make investments. And as I said before, the company likes to focus on investments that prioritize free cash flow to firm. And we can also see that there's a lot of interest from investors in the company already. So I think they're making good decisions, and I think
the governance area is one of the key strengths. And also, again, just to highlight, 40% women is very important. It's also setting a benchmark. Not many companies do that. So I think that's one of the strengths, especially in the ESG world. Given that the company is operating in Argentina in a very regulated, or less regulated than last year, but still regulated business, do you have any concern given the need for the company to be, talking constantly with the government, with government officials? How do you evaluate that kind of risk? Okay, yes, we expect the government move the role of organizer of CAMESA and the collector of the payment and move this to a free market business. And if the government accomplish the decisions, we expect to celebrate contracts. The company expects to celebrate contracts with directly grand users of electricity. Today is just like an idea, but it can change the Pampa's strategy on the future, because today Pampa, well, in the last years, Pampa was investing on renewables, because with regulations, gas is not, the thermal plants that use gas, they have short margins, and in a market with less regulations, probably margins will rise, and probably Pampa will consider start investing on new thermal plants that are more profitable than the renewables, especially wind farms. And just one little thing to add there. I think one of the main takeaways is that what we try to portray here is that Pampa has really healthy financials. So again, there's a lot of economical changes and political changes, but right now, if anything happened, if there's a new regulation, if whatever, if there's something unexpected that comes up, we think the company is well supported with their financials to make new decisions to overcome that. And I think that's where they hedged in case there's anything unexpected that arises. We also believe that in places like Vaca Muerta, there is a lot of room, so new competitors wouldn't affect profitability that much. Could you go back when you mentioned the concerns around the infrastructure shortages or evacuation capacity, and how do you think Pampa will meet those concerns? Okay, in this line, we can see the production and the now and the estimation in the future with Rincón de Aranda project, and in the other colors, you can see when the infrastructure is adding evacuation capacity, and now it's under the RIGI framework, this project to build Vaca Muerta Oil Sur with other companies. Let me add just one thing. The Pampa's strategy is trying to align the growth of the infrastructure with the growth of the shale extractions, because today there is a constraint, but in the future the company will produce and evacuate. They have contracts with DGS for 50,000 barrels per day for 2027 and 2029, when Rincón de Aranda project is fully operating. And the capacity of that project probably is going to be around 45,000 barrels per day. So they have a little bit more than what the company needs.
Okay, if you need to choose one risk that the company might face in the future, what would that risk be? I think the main, and we have a minute, so I'll go as long as possible that I can in this minute. But I think the main risk right now, or at least when we start evaluating the company, is any complications with the Rincón de Aranda project. I think the company's dedicating a lot of resources to that specific investment. So I think that's the main one. But we also think that, again, volatility with commodity prices or infrastructure limitations are also risks to consider. Again, in Argentina also we have issues with currency, inflation. Right now it looks like it's going to be better, but in the long term we don't know. We just expect it to remain as it is. So I would say the main risk is any complications with Rincón de Aranda that may arise from oil price volatility, regulations, infrastructure, but I think that's the thing to be looking at right now. Muy bien, chicos, muchas gracias. Les pido los micrófonos. Ahora sí, no se vayan, se pongan en un costado. Mientras les cuento cómo vamos a seguir. Lu, ahora sí, si haces, devuelvo los micrófonos, entienden los jurados en uno. Muchas gracias. Si los chicos van pasando todos, les comento cómo vamos a seguir de este lado. Mientras los jueces terminan de recopilar y hacer los cálculos que tienen que hacer para hacer las calificaciones, Leo nos va a estar presentando a las distintas personas que nos ayudaron este año con el Research Challenge. Bueno, perfecto. Bueno, ahora aprovechamos que entren los chicos porque, bueno, tal vez no conocen algunas personas que están presentes en el auditorio, pero en los últimos 20 minutos tuvimos la suerte de que se acerque Gustavo Mariani, CEO y vicepresidente de Pampa, conjuntamente con Lida. Así que, Gustavo, Lida, por favor, al frente. Pampa es una compañía... Así que estuvieron presentando el futuro de la compañía y por ahí generar algún tipo de conocimiento nuevo, algo. Sí, bueno, como les habíamos contado, Pampa es una compañía que yo he tenido la suerte de cruzar parte de mi vida profesional bastante tiempo. Compartí con ellos, con lo cual son amigos de la casa. Así que bueno, Gustavo, ¿qué les pareció? ¿Sensaciones? A ver, contanos. La verdad, felicitaciones. Lamentablemente no pude, llegué tarde, así que me perdí 2 presentaciones, pero la verdad que me sorprendieron, así que los felicito. Me dijeron que los anteriores estuvieron tan a la altura de los que vi, así que felicitaciones. Creo que todos hicieron un excelente trabajo. No quisiera estar en los pies del jurado, que me parece que va a tener un trabajo difícil en elegir a uno de ustedes. Bueno, gracias por haber elegido a Pampa. La verdad que fue provechoso. Creo que vamos a agarrar todas las presentaciones, vamos a hacer trabajar a Lida y su equipo en detalle para que repasemos. Seguramente tenemos muchas cosas para aprender. A la Society, felicitaciones. Cuando yo rendí mi tercer examen. Sí, es CFA, Gustavo Mariani, por supuesto. Sí, yo creo que es del 98, si no me equivoco. Creo que hice 95, sí. 96, 97, 98 hice los 3 exámenes. No había estas oportunidades y la verdad que me parece que esta competencia está espectacular, esta exposición, no sé, el aprendizaje me parece que está buenísimo, así que felicitaciones a todos los que están haciendo del CFA Institute. La verdad que felicitaciones porque es algo espectacular y yo creo a mí me aportó muchísimo, digamos, el título me dio una confianza que necesitaba, ni bien había terminado la facu, y la verdad que tener el título me ayudó mucho, así que digamos, a los que lo estén pensando se los súper recomiendo. No sé si hay algo que... No, estamos bien. Lida es un poco la que estuvo trabajando tras bambalinas ayudando a los chicos y el equipo de Lida, por supuesto.
Así que bueno, Arida, a ver cómo, porque yo veía gente que ni siquiera miraba la presentación y sabía números de Pampa. Yo a veces te veo a vos seguir los PowerPoint, digamos. No. ¿Cómo es? A ver. Tiene su hoja de Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por elegir a Pampa Energía y felicitaciones a los chicos por el gran trabajo. Por carne propia sé el trabajo que es estudiar, estar estudiando, rendir exámenes y hacer esto. Así que felicitaciones a los que llegaron a esta instancia, que son, entiendo que 16 de 4 de 16, ¿no? Correcto. Así que 25%. Así que muchas felicitaciones. Llegar hasta acá ya les va a llevar, o sea, ya van a haber ganado muchísimo conocimiento y también coraje para por lo que dice Gus, centrar en el título de CFA, que para mí es un gran distintivo en la carrera profesional. Estoy impresionada con... Hay ideas que me estoy llevando. Yo dije, no me puedo llevar nada de ninguna idea, no hay nada. Es más, les estaba escribiendo un par de Celsa y Ana y mira lo que hacen ellos mejor que vos. Así que soy mala. Pero no, soy mala, pero digo, la verdad que me sorprende la juventud, me sorprende las ganas y el trabajo que le pusieron. Siéntanse orgullosos y este día es para ustedes. Bueno, muy bien. Si se quedan un cachito más, les damos un presentito. Tenemos una fiesta de fin de año, así que tenemos que ir a... Perfecto. Muchas gracias por venir. Sí, vamos. Espera que dejo. Sí, estaba medio complicado. Sergio, dale, sí, Sergio. Sergey. Ahí va. Muy bien, gracias. Bueno, y seguimos porque no tenemos gente de espalda a la cámara, que me parece que también es importante que haga un comentario. Así que por favor arrancamos. Fabricio Gatti, hacia adelante. Venga por aquí. Usted ha sido uno de los jueces. Cuéntenos su experiencia, cuéntenos a ver qué encontró, qué vio. Bueno, buenas noches. Medio fónico. Sí, ahí vamos. Me parecieron que le pusieron toda la voluntad, la verdad que se notó eso de ese lado. Creo que en cuestión de equipo le puse la máxima nota a todos los equipos porque le puse una voluntad tremenda para explicar, para tratar de entender los conceptos. Yo creo que no es una empresa fácil. Traté con mis preguntas, son las preguntas que yo le hice varias veces a Lida. Me parece que hay mucho para discutir y que no es todo tan como se lo muestran, ¿sí? Por ahí un poco más de espíritu crítico. Digamos, fomentar el espíritu crítico los va a llevar a tomar mejores decisiones y a hacer análisis más objetivos, ¿sí? Después, por otro lado, no sabía que había tanta gente que quería hacer research en Argentina, así que muy bien por el CFA que los está motivando a seguir este camino. Y nada, esperemos que sean muchos más en el futuro. Perfecto, bueno, muchas gracias. Nicolás, vení. Nicolás Max, por favor. Lo mismo, a ver con qué te encontraste. Entiendo que sos un veterano ya en esto también. Pero es el cuarto año. Claro, no sé si tanto como veterano. Creo que bueno. veterano te lo dan a los 5, ¿no? Van 4. Bueno, primero agradecer al Society, al CFA Society por empujar este evento, al Banco de Valores por recibirnos otra vez, por invitarme como juez. La verdad que me encanta participar de este evento. Dicho esto, la primera reflexión que me viene a la cabeza, que el mejor nombre para describir no solo a un equipo que lo eligió, sino a todos, es que hay futuro. ¿Cómo se llama uno de los equipos? Hay futuro, yo siempre digo, algunos por ahí ya, como es la cuarta vez, lo escucharon, pero esto es como el semillero, de donde sale la primera división del research en el futuro. Hemos en algún momento, nosotros como firma Criteria, hemos traído a la firma a trabajar gente que hemos conocido acá, en este mismo lugar,
haciendo lo mismo que han hecho ustedes, que tiene un enorme valor, la valentía de presentar en público, con el reloj y en otro idioma, un análisis de una compañía, una tesis, una evaluación y fundamentarlo es realmente admirable y es una escuela espectacular. Yo siempre digo además que a mí me tocó como experiencia personal, pero digamos, cada vez que avanza el tiempo y hago más cosas diferentes o aprendo cosas diferentes en la profesión, el mejor lugar para empezar a trabajar en cualquier cosa que nos guste hacer en finanzas, en el mercado de capitales, es research, porque es la mejor escuela. Cualquier cosa que hagan después, portfolio manager, trader, sales trader, corporate analyst, en cualquier cosa que se les ocurra hacer en el futuro, la base de lo que aprendan mientras estén haciendo research es invaluable y se lo van a llevar a cada uno de los días que les toque trabajar y tomar decisiones en su carrera profesional. Así que de mi parte los felicito por el esfuerzo. La verdad es que las presentaciones fueron todas muy buenas. Como siempre hay matices, pero no hay ni ganadores ni perdedores. La verdad que haber llegado hasta acá, haberse puesto delante de todos nosotros y hacer lo que hicieron ya es haber ganado. Así que bueno, felicitaciones para los chicos. Matías Cremachi, adelante. Otro que tomó muchas notas. Tremendo, varias páginas. Quisiera escribir, fue duro. Y la verdad que, bueno, primero agradecerles a los chicos del CFA, me convocaron en mi segundo año como jurado, encantado de participar. He estado también del lado de los graders, que creo que es más difícil ese trabajo todavía. La verdad que lo que les puedo decir es que vi un nivel realmente muy alto de análisis, sobre todo también en cuanto a lo que vimos hoy, que fue cómo lo expusieron, el nivel de inglés también muy bueno. Eso es algo no menor. En Argentina se está abriendo al mundo y los profesionales necesitan contar con ese tipo de habilidades también. Sepan entender que a veces nosotros con las preguntas los hemos puesto también a prueba para ver cómo reaccionaban. O sea, se van a encontrar en la vida también muchas veces con interlocutores del otro lado que los van a poner a prueba. Y es importante también estar listos para reaccionar. Y eso hoy la verdad que se vio de una manera muy buena. Creo que tuvieron una excelente historia para analizar, una compañía que está en un sector muy pujante, con una perspectivas de crecimiento espectaculares hacia adelante, capital local. La verdad que en un momento de Argentina del país muy importante, yo creo que hoy destacaría que si la cosa de alguna manera sigue como viene, seguramente se van a abrir oportunidades para muchos de ustedes. Y bueno, y a la altura de la carrera en la cual están, hacer este tipo de análisis no es tan común, así que creo que el aprendizaje que se llevan hoy, valórenlo porque es muy bueno. Como decía Nico recién, en nuestra industria el research es una piedra fundamental en las carreras nuestras. Y aprovechenlo. Después el mundo de las finanzas es muy amplio, hay muchos caminos, por muchos senderos después por recorrer, pero sin duda que esto les da un pie muy importante. Así que bueno, los felicito, encantado de haber participado con ustedes y llévense la experiencia y el aprendizaje que les va a servir mucho. Así que gracias. Gustavo Araujo, por favor. En tu primera experiencia, vamos. Bueno, gracias. Gracias a la sociedad y al Banco de Valores, por supuesto. ¿Y qué puedo agregar de lo que ya se dijo? Muy poco. Sorprendido por la calidad de todos. Realmente no esperaba este nivel. Haber sabido un mes antes. Realmente un nivel espectacular. Repito algunas cosas que se dijeron porque me parece importante hacerlo. Excelente el nivel de inglés, algo que es importantísimo para esta profesión y más como dijiste, por lo que se viene. Esperemos que lo que se viene es que va a haber que interactuar mucho con inversores extranjeros y el inglés es algo fundamental. Pero más allá de eso, sorprendido por el nivel de análisis, la calidad del análisis, lo bien que interactuaron todos los grupos entre ustedes, entre los participantes.
Yo a la edad de ustedes no me salía así seguro, así que no mucho más. Digo, veo algunas caras conocidas de otros años. Bueno, nada, felicitarlos a los participantes y a la sociedad por la organización. Excelente todo. Perfecto. Muchísimas gracias. Para cerrar, tenemos antes que nada, es la primera vez que nos acompañan en vivo y en directo el presidente y el vicepresidente, así que también los quiero hacer partícipes de esto y que, bueno, que cuenten un poco la experiencia que tuvieron y en general cada vez que hablan de la competencia nos llena un poquito de orgullo, así que si quieren dar unas palabras de qué les pareció la competencia de ese lado. Y después, sí, ya pasamos al momento culmine de la noche. Bueno, buenas noches a todos. Felicitaciones por estar acá, la verdad, ya lo dijeron los jurados, estoy tremendamente impresionado por el nivel, por la profundidad, por la profesionalidad con lo que llevaron adelante la competencia y la presentación. Sumamente difícil. A mí me costaría mucho imaginarme a mí haciendo eso, así que la verdad que los felicito. Respecto de la competencia, esta es una competencia que es emblema no solo para nuestra society, sino para el Institute. Y la verdad es que la importancia que le da el Institute en todo el mundo es tremenda. Por la sofisticación que requiere y por lo que genera en la gente que participa. Realmente lo que ustedes acaban de hacer acá es para poner arriba de todo en su currículum. Y lo digo muy en serio, porque dijimos que esta competencia es cantera de talentos para muchísimos empleadores. A mí me encanta esta competencia, yo es la primera vez que vengo a ver la final en vivo, la he visto por YouTube gracias al laburo que hacen Sergio y Lío, pero vine específicamente para ver personas y para conocer lo que se viene para adelante, pues se viene una Argentina súper desafiante y esto que están haciendo creo que es el mejor entrenamiento que pueden tener para lo que se viene. Así que gracias a todos ustedes por prenderse, por participar, gracias por supuesto a las universidades por estar todos los años, por enfocar sus esfuerzos en que alumnos se sumen a estas iniciativas. Gracias Sergio, gracias Lío por el esfuerzo de este año y de todos los años por llevar a la competencia a lo que es hoy. Realmente fue un crecimiento exponencial. Gracias a los jurados, a los graders que no están y bueno, felicitaciones a todos. Bueno, de mi lado no voy a ser repetitivo, la verdad que sé que hay muchísimo esfuerzo de Sergio, de Lío, de los jurados, agradecerles por la participación, a las universidades también, a Banco Valores y a los sponsors, Criteria y Cohen. Creo que estamos haciendo un gran trabajo todos juntos y esto, no se dan una idea lo reconocido que es esta competencia en el mercado, ¿no? Yo también tengo la suerte de trabajar en una compañía que estamos empleando chicos que han hecho el Research Challenge y felicitarlos por el coraje. La verdad sé que es una competencia que los desafía, que tienen que hacerlo en otro idioma, que tienen que trabajar muchísimo. Como decía Lida, que participó también en alguno de los Research Challenge, somos muy conscientes del desafío y eso es el principal activo que se tienen que llevar. Independientemente del resultado y de quién gane o no, créanme que lo que hicieron hoy es sin duda el puntapié para la inserción en un mercado laboral que es muy competitivo, pero es muy hermoso también. Así que sepan que el esfuerzo no fue en vano, que es una gran puerta de entrada, una vidriera enorme y que es muy lindo que hayan podido ver lo que estamos viendo de Argentina con respecto al futuro, ¿no? La energía va a ser el futuro de Argentina y ustedes pudieron investigarla, ponerse en los pies de un analista y nada, sin dudas, ojalá que todos pensamos que Argentina está en una transición, está en un camino de crecimiento, lo estamos empezando a ver y se necesitan muchísimos analistas de equity. Y creo que esto realmente es un aprendizaje fenomenal. Así que nada, de vuelta, felicitarlos, ha sido para mí una experiencia hermosa y nada, creo que con este empuje el cielo es el límite. Gracias. Lío, antes de... Señor. Parece lado de morada a propósito, Sí, pero sí. no es así. Siempre preparamos unos tokens de apreciación para los jueces en este caso.
Ya dieron unas palabras, así que solamente se los voy a acercar. Muchísimas gracias nuevamente, Gustavo, Nico, Mati, a sus casas. Lida, también te invito, perdón, de vuelta. Tenemos el de empresa Target para vos. Yo sé que tenés el de estudiante, el de mentor, el de IR, el de juez. Ahora te toca el de empresa Target. Muchísimas gracias, Lida. Ya está, tenés todo el álbum. Muchas gracias. Y ahora poner en Mercado Libre la colección. Ahí va. Ahora sí. Sí. Ahí. Muy bien. Gracias, Lida. Bueno, ¿y ahora? No más preámbulos. Ahora sí, el momento más tenso de la noche, no para mí, pero vamos a ir con cómo terminaron los puestos. Mira, no me reconoce la cara. Les quiero decir antes de que empecemos con este punto que no me deja mentir Lío. Mirá, este es el primero, este es el segundo. O sea, directamente cabeza a cabeza. Sí. No recuerdo, y hace 6 años que vengo haciendo ya la competencia, 2 equipos estuvieron tan cerca. En el primero y en el segundo lugar. En el tercero y el cuarto también estuvieron más cerca, pero hubo 2 que se destacaron, lo que fue el reporte escrito y también la presentación oral. Vamos a empezar, si quieren, premiando al el equipo que logró la cuarta posición. En este caso es el equipo de Erin. Les pido que nos den un fuerte aplauso y que pasen al frente. Tenemos un micrófono para el chico. Vengan. Quiero que cuenten un poco su experiencia y bueno, tengan estos minutos para sus palabras. Micrófono. Tenemos un micrófono acá. No, bueno, la verdad que estamos muy contentos nosotros, muy orgullosos de poder llegar a esta instancia. Estamos agradecidos con la facultad, agradecidos con Fede, que fue nuestro tutor. La verdad que nosotros no somos precisamente el palo de la finanza, nosotros estudiamos administración de empresas, ellos economía, por ahí nos cuesta un poco más lo que es este trabajo de research. El idioma tampoco realmente lo tenemos tan aceitado, pero bueno, hicimos lo que pudimos y la verdad que estamos muy contentos por llegar hasta acá. Muy bien. Sí, más que nada agradecido por la oportunidad y por también, Sergio, agradecerte a vos que nos ayudaste también, el tema del hotel, el tema del traslado. Así que muchas gracias por eso también. Y nada, también a los jurados agradecerle por venir acá y ayudarnos en esta oportunidad. Bueno, un poco de lo mismo lo que dicen los chicos, también agradecerle a ustedes que nos dieron la oportunidad de llegar hasta acá. A Fede, a vos más que nada, que todos estos días te estuvimos volviendo un poco loco y siempre estuviste ahí dispuesto para hacer un mito, lo que sea. Y nada, también gracias a los chicos que estuvimos haciendo un laburo largo desde agosto. Y bueno, lo mismo que los chicos, y agradecerles, y la verdad es que aprendimos mucho. Como decía Renzo, no es nuestro palo precisamente, pero lo que aprendimos en estos meses de research y investigando y trabajando fue increíble, así que muchas gracias. Pásame esto que lo dejamos por acá. Muy bien. Bueno, nos vamos acercando al siguiente momento. Ahora el tercer puesto de la competencia, en este caso también un trabajo excepcional, también de una universidad con muchísima trayectoria en la competencia. Le pido un fuerte aplauso para el equipo de iFuturo, que representó a la Universidad Torcuato de Itela. Bueno, arranco. No, la verdad que palabras de agradecimiento, la verdad que una experiencia tremenda. La verdad que no me esperaba, si me preguntaba hace 10 años estar acá, no me lo imaginaba. Soy más grande que todos, creo, acá, y me encontré con chicos de 23, 22 años que la verdad que la sacan de la cancha, o sea, yo no me lo esperaba ni ahí. Así que súper, pero súper agradecido por la experiencia.
De mi parte, un poco más de lo mismo. La verdad que un placer haber trabajado con los chicos. Muy linda experiencia. Creo que para todos los que por ahí, no sé, vean este video y piensen en hacerlo, creo que está bueno. Se aprende mucho, se disfruta mucho, se trabaja mucho también y por ahí se hace pesado, pero la verdad que estuvo muy bueno. Creo que todos aprendimos un montón y sobre todo creo que conocimos otras buenas personas, lo mismo con nuestro coach Vito, que nos ayudó un montón. Así que nada, muchas gracias por la oportunidad y por haber organizado la competencia. Más de lo mismo, agradecer al CFA por organizar la competencia, a ustedes por venir y a los graders por también evaluar nuestros trabajos. Sí, también, más de lo mismo. No hay mucho más que decir, pero agradecer a todos por la oportunidad y también a Vito por darnos una mano siempre que la necesitamos. Y como el CFA, también agradecerles porque fue un gran primer acercamiento a todo lo que es research, que la verdad que yo personalmente por lo menos nunca había podido tener esa oportunidad. Bueno, y para no ser muy repetitivo, me gustó lo que dijo Juan. Yo diría que recomiendo también para gente que no es del palo. Yo personalmente trabajo en comunicación corporativa, no hago nada de administración de empresas, no hago modelos. Y tener un desafío así donde te impulsa a bueno, aprender a hacer un DCF, aprender qué es una WAC, todo básicamente está bueno porque le da una oportunidad a gente que capaz está interesada, pero bueno, si quiere arrancar en un trabajo es muy difícil porque ya tiene otra trayectoria, así que si hay alguien viendo que esté en otro rubro, lo súper recomiendo y a mí me terminó gustando mucho todo lo que es equity. Bueno. Muy bien, chicos. Les pido una foto. Dale. Sí. Foto. Vito. Está ahí. Vení. Sí. Inmortalizate. Dale, pasa por acá. Muy bien. Muy bien, chicos, muchas gracias. Este es el momento en el que en la tele van a una pausa y después vuelven, pero bueno, no va a ser el caso. Sé que hay muchos nervios por ahí. Nada, no quiero extenderme mucho más del tiempo. Genuinamente repasamos como 4 veces los números porque de vuelta la diferencia era muy exigua. Repasamos los números de los reportes escritos, de los reportes acá también de las presentaciones orales. Y como quedan 2, vamos a decir quién es el equipo ganador, el que va a avanzar a la siguiente instancia. Quedan, para que sepa del otro lado, los que nos están viendo y los jueces, quedan los equipos de UCEMA y de UADE. Y el equipo ganador de este año, de todo este esfuerzo, es el equipo de Power in Value, de la UADE. Felicitaciones. Bueno, lo primero que se me viene es agradecer a la facultad, a la Society que organizaron esta increíble experiencia y especialmente a Fiorella y a Seba, que la verdad es un privilegio tenerlos en el equipo. Y como nos dijiste, Fiora, hace un rato, entramos 5 personas totalmente diferentes, muy distintos en todo sentido, y terminamos siendo un equipo, y yo la verdad es que me quedo con eso. Y bueno, muy feliz, muchas gracias. Bueno, para complementar, realmente no estoy tan racional como él, totalmente orgulloso, totalmente contento de haber trabajado con ellos. Un trabajo impresionante, puro trabajo, horas y horas de reírnos, de sufrir, de estar todas las emociones juntas, realmente no sé qué decir. Un reporte impresionante y muy orgulloso de la presentación, así que nada, felicidades a absolutamente todos y a los chicos también, que se lo remerecen. Bueno, nada más que decir, yo también estoy muy agradecido por la posibilidad y repito lo mismo que dijeron mis compañeros, la verdad que fueron horas en Excel, horas mirando números, horas haciendo financial modeling, fueron horas de atención al detalle, de esto cierra, esto no cierra, fueron horas de juntar todas las partes y la verdad que fue muy difícil y voy a repetir lo mismo que dijo uno de los equipos. La verdad que a todo el mundo que esté interesado, que no tenga miedo, que se lance, que es en los momentos difíciles en donde uno más crece y donde uno ve su verdadera etapa.
Así que nada, quiero agradecer quiero agradecer de vuelta a todos por hacer esto posible y nada, muchísimas gracias. Yo quería agradecer a Fiore, Maru y Seba, nuestros 3 tutores, que estuvieron hasta las 3 de la mañana con nosotros en videollamada, practicando el speech, con el reporte, ayudándonos los domingos, estando 6 horas en Meet. La verdad que orgullosos de tenerlos como tutores y ayudantes. La verdad que un trabajo increíble hicimos con los chicos. Estoy muy feliz por todos los equipos que participaron. La verdad que también, como dijeron, si alguien tiene ganas de hacerlo, que se mande, que no tenga miedo, y agradecer a la CFA Society por toda la organización que hicieron. Un trabajo increíble. Falta yo. Fernando. No, bueno, igual voy cortito porque ya hablaron bastante. No tengo mucho más para decir, así que estoy muy contento con el proceso y, bueno, ahora más que todo con el resultado. Y muchas gracias a Fiore y a Seba por la ayuda. Chicos. Nos doy los premios. Tienen un pequeño presente. Felicitaciones. Les debo uno. Pero por les aquí queda este para la foto. Bueno. Bien. Falta. Sí. Tenemos- Es el mentor. Muy bien, micrófono. Bien, chicos. Muy bien. Los invito al equipo de UCEMA también a pasar a que nos cuenten, porque la realidad también hicieron un trabajo espectacular, fenomenal. Creo que se decidió en los detalles. Pero estén súper orgullosos de vuelta, esto va a ser anecdótico nada más. Bueno, muchas gracias. Agradecer a mis compañeros porque hicimos un laburo bárbaro, la verdad. Y nada, la idea fue de ellos y me invitaron a mí a participar, me sumé, la verdad que me encantó hacerlo con ellos. Así que nada, gracias a ustedes, a Marcelo que nos dejó participar, a Ian que es nuestro tutor que bueno, hoy no pudo venir. Bueno, y nada, a nuestra familia, a nuestras novias que nos bancaron volviéndonos locos y todo demás, así que agradecerle a ellos también. Sí, también agradecerle a Valen, que en realidad nosotros el trabajo lo hicimos entre 5, pero hoy no pudo estar para presentar. Y nada, yo también me quedo con toda la experiencia, todas las horas de trabajo, y la verdad que se armó un grupo muy lindo y me quedo con eso. Bueno, no hay mucho más que agregar para todo lo que dijeron el resto. Gracias al CFA por hacer esto y nada más. No, bueno, nada. Gracias también al CFA, a la facultad por dejarnos participar. Muy bien, chicos. Vamos a la foto. Les pido una foto y después vamos a cerrar el... Está vivo este. Muy bien, Lío. Bárbaro. Ha Estamos. llegado al final una nueva edición del Research Challenge. A los que nos siguen acompañando de otro lado, muchas gracias por todo este tiempo. A los alumnos, tutores, mentores, a los equipos que participaron. Nuestra participación como CFA Society Argentina termina acá. Los chicos siguen y ahora somos los hinchas número 1 de su participación en las instancias internacionales. Muy bien, perfecto. Felicitaciones de vuelta a todos. Bueno, muchas gracias por su presencia. Bueno, sin más, hasta la próxima.